first of all, maa ngi leen di nuyu and the media houses nga xam ne ñëw ngeen fii pour fekkee ji teewee si bés bi di dellu nuyu suma jigéeni GDC ndax lii ñoom ñoo ko organise du man jigéeni GDC ci Greater Banjul area bi ñoom ñoo decide ne tey dañ may sargal si dañ may nuyu si waxtaan ak man tuuti loolu moo waral bés bi kon jigéeni GDC maa ngi leen di nuyu di leen gërëm di leen sant di leen ñaanal xol yi nekk nañ benn yàlla ne yàlla yokka loolu bu ko defee déggoo gi gën a am lii moom musuta am bu ma GDC sampo ba léegi jigéen ñi organise such a big event pour ñëw sargal si seen party leader nuyu ko ñaanalante ak moom bi mooy first time pour ñu ngi koy def maa ngi leen a gërëm nag ci loolu di leen encourage ne lii dafa war a continuer ndax politique lii kese la soxla bennoo bu ko defee ñun ñëpp ñu taxaw ut jàmme réew mi ñu jiital Gambia li ma waral bés bi. jërëjëf honorable Kandeh jamono ji nag gis nañ ne political atmosphere bi mu ngi pulum trop lan nga gisee political atmosphere yi Gambia bi ci jamono yu toll nii. well political atmosphere bi pour man I mean si suñ côté ñun ñoom polutut because dama xam ne rek there is nothing loo xam ne dafa ees ci politics mboolem lu fi mus a xew lu fi xew rek mus na fee xew kon amul dara lu fi bees so politique bi moom dafay continuer incha allah. am na tey tamit ñuy dégg ne dañuy jógee ko from MPP ñoo cross capet bokkaat ci gathering bi loolu tamit for nañ ko si wéy bi. waaw loolu moom lu am la xam nga yàgg nañ noppi waaye ba léegi rek delloo ngërëmande ci waa GDC mboolem koo xam ne yaa ngi nekk GDC ak jigéen ñi surtout jigéen ñi nag because wax dëgg yàlla ñu ngi liggéey bu baax liggéeyal parti bi liggéeyal Gambia tey foog naa dinañ gis some difference ak changes yu war a am bu ko defee ñu welcome suñ gan yi ñu jógee NPP I only hope ne media bi dinañ ko jël comme nuñ ko buggee bu ko defee NPP xam ne su fekkee ne ñoom par benn la ñooy jël ñun dañoo jël par fukka ou par téeméer. ak li ñoo dégg ne maama dafa waaj a cross capet dem si Barrow am ngeen waxtaan ak yooyu te fan yii tamit dégg nañ nga wax ne soo join political party dafa nekk political party bu nga xamante ne bu mag la waaye du nekk yu ndaw ñëpp seen xel yi dem ne maama dafa bugg a join Barrow. well man passé naa fu may cross capete GDC passé na pour cross capet ñun weesu nañ foofu kii wax loolu moom moo xamul lu may wax rek waaye GDC passé nañ fu ñooy wax ne GDC dañ cross capet o Mama Kandeh dafa cross capet ndax GDC ak waa GDC liggéey nañ liggéey boo xam ne ni ci réew mi pour tey ñu cross capet naan dem nañ bokk ci beneen parti surtout bu NPP loolu fooguma ne loolu daf day am te mënut a am tamit loolu wax la rek da fooguma ne benn yoon boobu am na boo xam ne ni dinañ ko war a xaale fu GDC di jaar bay cross capet loolu amut. mën nañoo xam ndax Mama Kandeh am na waxtaan ak njiital réew mi wala amul waxtaan ak njiital réew mi waaye ku ci mel ni man bi dama bëgg a jóge ci compagnie bi ko saa su nekk damay xool Ibrahima di ko laajte naan ko dégg naa sa. waaw foog naa yéen seen boppa da ngeen dee bugg a laajte rek o da ngeen a bugg a dégg rek li ngeen bugg a dégg man foog naa toog naa def naa message ñaata yoon maa ngi wax man dew ma fen man Adama Barrow musuta ekkati téléphone am mu kool ma naam nag nitam yi di loolu depuis 2017 au 2018 ñu ngee ñëw ci man ñu naan ma Barrow mu ne waaye su ma tontu moo nekk mooy Barrow su ma soxlee na ma oo. kañ nga gëj a toog ak Barrow. Barrow géej naa toog ak moom I think it's about 2-3 months waaw. waaw léegi Barrow su la jëlee téléphone mu call mu bëgg a def alliance with GDC. léegi su ma Barrow koolee dinaa ko dem uyu ji
uyu laa wax xam nga nag nit ñi seen déggin moom la always daf day nekk problème because du moment nga wax ne yaa ngee dem uyu ji o di nga dem uyu ji pour ñoom yow bokk nga ba pare déedéet ma ne la GDC weesu na foofu pour ma discourse ak moom yëfi alliance the GDC's doors are open for every political party in this country pour ñu waxtaan ak yow affaire yi alliance not only the NPP because ñun gënuñ fi kenn GDC is a Gambian registered political party te Gambia bii lañ bugg a jiite kon amul benn doomi Gambia buñ xeeb understand nga su fekkee ne waxtaan affaire alliance or coalition our doors are open des na nag yow li nga indi on the table ndax GDC dina dem ak loolu or not waaye our doors are open to every Gambian to every political party ku bugg a ñu waxtaan rek we are ready to discuss with you we are ready to talk to you loolu moom duhut loo xam ne ñu ngi ko nobatu Barrow suma ooyee tey dinaa ko uyu ëllëg ma déglu lu mu may wax loolu foog naa yomb na. Elections is just around the corner, December 2026 on the 5th. lan moo nekk plan si GDC ak lan la ñoo jox Gambian si ak lan la ñoo teg si table ji ak lan a tax ñu war a fal Mama Kandeh. Thank you very much for that correction because correction boobu daf ma neex xam nga man loolu moo ma dee gën a neex dan ngay maa laaj ci affaire yi political party jàmbur mbaate affaire yi beneen nit ku bokkul GDC soo ma laajee lan la GDC am for Gambians man foog naa foofu laay gën a mun a waxtaanee dan di waxtaanee affaire yi beneen parti GDC lu mu am ci am pour Gambians yi dafa bëri. GDC is the only political party and I can tell you in the history of this country parti boo xam ne mu ngee defar a national development plan boo xam ne ni is 2026 to 2050 kon ñun xelaatuñ tey rek ñun xelaatuñ ëllëg rek ñu ngee xelaat ba gannaaw ëllëg tey lu nekk si suñ problème ci biir réew mi dafa bëri Gambia moomatuñ suñ boppa yaa ngee gis suñ port bi dem na suñ ferry bi dem na even the bridge boo xam ne ñu ngi ko bil ñu naan Farafenni Sénégambia bridge boobu it jóge na suñ loxo fa naaw suñ géej gaa ngi nii ndawi Gambia njëriñoowuñ ci léegi dégg naa ne te maa ngi pare dem visit Tanje and if any of you are available you can come with me because dama bugg a gis lu xew foofu diggante suñ nappakat yi ak lu ñëw wax ak Chinese yi nekk ci biir géej bi so GDC ñun ñu ngee xelaat du tey du ëllëg ba gannaaw ëllëg ndax suñu ndawi réew mi dañ leen war a sóoraale benn ci agricultural sector bi dañ ko war a modernize parce que until we are able to feed ourselves boobu la ñuy wax sa affaire yi independent we are a little bit independent waaye mboolem politicien bu taxaw mu ne la man dinaa la wàññil dund bi waxul la dëgg as long as parewuta invest in agriculture even during the time of Jammeh budget bu ñu doon jox ci agriculture it was far more higher than lu nguur gi di joxe and you expect ne yow mun ngaa dundal sa boppa when you are giving 1.5% of your national budget to agriculture te the Maputo agreement is that mboolem réew war na mun a jox 10% of their national budget to agriculture waaye here unfortunately they are giving only 1.5%. so naka ngay invest in agriculture that is a problem soo xoolee suñu educational sector bi youth si toog ci biir mbedda bi yëpp what is the problem lan moo tax mënuñoo jël youth si because a nation without youthful skills youth yoo xam ne ñu ngi am skills nation bu dellu gannaaw la so to empower our young people jox leen façon skill bu nekk tey soo xoolee even contracts awarded to many companies here are foreign companies for example soo waxee affaire road construction loolu yëpp si foreigners yi lay dem what is wrong with Gambians pour ñu mun parce que foreigners yooyu duñ jinne duñ malayka ay nit lañ comme ñëw ñun lan moo ñu teree mun a mun loolu what is holding the Gambian people or what is stopping the Gambian people to be awarded those contracts is it that ñun amuñ xam-xam bi or amuñ skill bi what is wrong GDC dafay fight loolu the other point is soo xoolee tey ñii GDC liñ bugg a ñëwaat sax mooy especially when it comes to employing people tey yaa ngi jël nit liggéey nga daaxa ko waxtu bu la neex loolu dafa stop in this country soo xoolee tey ñu bari ñu ngay use suñ ndaw yi ñu employ leen waxtu bu leen neex ñu daax leen in GDC government dinañ make sure ne mboolem koo xam ne ñu ngi laa jël liggéey there will be a contract signed and agreed by the two of you because doo mun a jël nit nga liggéeyloo ko ba waxtu bu la neex nga sànni ko nga daaxa ko mu demee noonu free loolu du mun a am
doo kuñ jël liggéey tamit da nga war a respect sa working hours sa liggéey da nga ko war a respect comme nu mu waree in this way di nga gis ne there will be a fair play tey soo xoolee salary suñ xale yi fii dafa daw yaram lu ñoo jox xale yi bu ko defee nag benn ñaari minute rek daaxanañ la te dara du ci génna loolu dafa stop in GDC government soo xoolee tey suñ mbedda yi GDC is ready to demarcate all the streets in this country especially in the greater Banjul area fuñ jaar ñu am street names fuñ jaar ñu am house numbers and everybody living in this country must be registered in a system boo xam ne ni anytime nga laal boden war ngaa mun a xam ay dafan la dëkka loolu daf ñoo jàppale si suñ security and ñun at GDC ñun we are not going to joke with and we are not going to play with security because without security there can be no development tey ñun gis nañ fi fekkee nañ fi nguuri yaay Jawara fekkee nañ fi nguuri yaay Jammeh ñu fekkee nañ bii tamit when it comes to security doo xam security yi fi nekkoon ba ñun doon puuxaroo naan Gambia is the smiling coast of West Africa ana security yooyu tey ñemeñu loo dem fenn ci guddi especially yow kenn ci mbedda yàlla nga amee baak diggi bëccëg la ñoo daanu sa ko we have seen here armed robbers loo xam ne musuta am ñuy dem ci banque diggi bëccëg ñuy indi génne ay fetel di jël xaalis ci loolu te yàgg naa fee wax about security and I think I can proudly say ne GDC su fekkee ne du moom kese den benn la ci parti yoo xam ne ni ñu ngi wax fii ne security waruñ ko fent there was a time wax naa ne ma ne all these big companies lan moo tax mënuñoo jënda moto support government pour ñu jox security bi mobility ñu ne loolu bribe bi da lay nekk foog naa ñu ngi bribe bi nit ñi every day waaye jëndaluñ kenn moto the type of corruption bi fi am yàlla rek moo ko xam musuta am in the history of this country. kon nga gëm ne Barrow ak government bi dañ corrupt because fu ministre bi ci boppam taxaw in front of the National Assembly members ne moom ñoom dañ corrupt xanaa kay foofu la am gis nañ affaire yi diplomatique passeport yi scandale bi gars yi génn nañ naka weddi ko yow naka nga ko gisee ba pare yaa ngi wax tamit ci yëfi sécurité yi gisoon nañ tamit génn nga condemn affaire yi Omar Badji boobu noonu fële am sa Mandinari mu nekk li nga xamante ne si xale yi seen demande si génn ak yooyu noonu ak jëfi tamit xale yi ñoo jàppa si wàllum drogue beeg yooyu noonu kon dafa mel ni sécurité fond buñ doon wax amagut ba léegi. first of all si affaire yi passeport yi ñoom maa ne government bi luñ ci mun mooy defend rek bu government bi bu mu sosoo ba léegi ci defend rek lañ nekk te in 2017 dama leen wax ne ñu mer la ak ñi xiif lañ boole ñi seen gis-gis du sori te mboolem loo xam ne ni wax naa ko ci politics in this country waxeewu ma ko ngir dama bañ nit damay tiba suma biir xol moo wax ko te dégg bi rek lay wax ak nu mu yàgga dañ koy dellu dinañ ci dellu rek lu mboolem lu ma fi musa wax ñëwaat na day dañoo jël suma vidéo yi di ko playwaat so giving out diplomatic passport ñoom suñ ko buggee defend te ñu ngee génne ay evidence xanaa kay mag bu xool naaj ba soona nga ne ko gis nga naaj bi mun a la gisul kooku daf ko bañ a gis rek waaye ñoom ñi joxee diplomatic passport yi ñoom xam nañ so when it comes to the security issue man I am one of those ñoo nga xam ne dama taxaw pour ñu jàppale security forces yi waaye nañ xam ne tamit Gambian si ñoom gënuñ leen dara dañ sol uniforme Gambian si respect uniforme boobu te am calling on everybody pour ñu respect uniforme boobu waaye ñoom borom uniforme yi dañ war a respect nit ñi te xam ne ñun lañ fi war a aar dañ ñu war a aar waruñoo dóor di ñu rey mbaate anything different from di ñu aar lii lañ fi nekkaluñ fi Barrow nañ xam ne Barrow ñëw na dafay dem dafa am ku fa nekkoon before Barrow waaye ñoom they remain they are still here kon meaning ñoom they are here for the entire nation every citizen ak ku nekkul citizen sax as long as yaa ngi dëkk ci biir Gambia they are here for you pour protect your life and your property ñoom loolu lañ fi war a nekkee not to kill us loolu moom is out soo seetee tey 2016 ba léegi these economic forces ñu ngi fi lu economic forces di def ci Gambia ba tey lan la ñooy def fii ba tey lii wax naa ko ñu ne waaw su ñoom Jomaay Faye ñëwee
ñoom Sonko su ñëwee dañ fee génnee seen Sénégalese forces ma ne leen loolu dina naaje de ba tey ñu ngi fi lu ñooy def fi dafa mel ni ñun Gambia amuñ doomi réew ñoo xam ne ni ñu mun a mount or do anything loo xam ne ni ñooñu di foreign forces ñu ngi ko def ci réew mi te bu ñoo wax Gambia is the smiling coast of West Africa foreign forces yooyu nekkuñ fi ñu ni Gambien neen ñun ñoo fi taxaw make sure ne security am na ci réew mi kon what is stopping us from having our own security personnel to protect the lives of Gambians and their properties lan moo tax ñu soxla foreign forces do we have a war here in this country ñu ne peacekeeping mission nañ dem fu ñëw reyante fii kay kenn reyante fu fi and that was why when bu coup d'état bi amee in Niger ma dégg ECOWAS ñu ngi mobilize forces ñu ne dañoo dem attaque Niger ma ne leen dañoo caaxaan because the point is ñaata nit la ñooy rey every day in Mali ñaata li lañ doon rey every day in Burkina in Niger in Nigeria themselves Boko Haram lan moo tax mobilize suñ that kind of forces ñu war ko mobilize al Niger kon ñoom seen bopp at their level there is a problem kon fii ñun soxluñ fi benn peacekeeping mission for now because amuñ problème génn ganaar dayoo fi so when you have foreign forces mounting checkpoints in your country when you are not in a war loolu dafa jaaduwut kon suñ Barrow tamit dafa óoluwut security kam ak yooyu well moom moo xam daa óolu na security kam waaye for 10 good years yow even your CDS is a Gambian xanaa kay foofu la war a am because soo dëkkee ci réew nga nekk président nga ne yow óoluloo sa security forces loolu waxi ku daanu si saret la te security forces yooyu ñu ngi fi te doo leen fi mun a génne you are not a better citizen than them ñu ngee jaay te waxtu bu problème am fii yàlla tere ñoom la ñooy ekati not these foreign forces kon foog naa ne war nañoo mun a gestuwaat suñ doomi réew mi boobu benn fànn la beneen fànn bi mooy this coming election ñu ngi ubbi suñ body di monitor seriously keroog just 2-3 days ago am naa interview with QTV te gëmoon naa ne man li ma fa wax gars yi duñ ko génne ndax génnewuñ ko dañ génne nañ ma foofu rek ni ma wax about hate speech lan nga fa wax waaye foofu rek lañ am wante dinaa ko wax ndax dama bugg a mu génn adduna bi yéeg ko di government ñu xam ko about the issuing of this identity cards to they said Gambians in Mauritania and in Gabon tey Gambian doomi réew bi nekk fii dina la jël 3-4 months balaa ngay mun a am ID card te soo demee pour ID card process bi ci boppam soo oytu da ngaa gédda sa ID pour ut ID card because dinañ la laaj façon document bu nekk ba most of the people dañoo give up sax fàtte affaire bi dem seen yoon waaye ñoo xam ne ni dem nañ through the process it will take them 2-3 months up to 4 months balaa ñuy am ID card léegi ban méthode nga use pour jox Gambians according to ñoom lu ñu wax ñu ne Gambians lañ fa jox ID card ban méthode lañ use pour mun a issue ñooñu identity card within a short period of time that is one. The second thing is lan moo tax ñu am foofu ambassador in Mauritania su fekkee ne doomi Gambia yi ñu ngi am problème in Mauritania te ñu am fa ambassador ñooñu kay seen néeg mooy néegi ambassador boobu mooy office yi ambassador boobu foofu la ñu war a fompe seen ronkoñ in case su fekkee ne am nañ fa problème comme the way they are claiming it. That is the third point is even suñ fa amee problème du ID card mooy solve seen problème because Mauritania is not part of ECOWAS. So meaning our identity card, our national document like the ID card is not recognized in Mauritania. So what is the essence of issuing identity cards to those Gambians in Mauritania? Dafa mel ni da ngaa jógee fii nga ne maa ngi dem issue ID card to Gambians in America. Do Americans recognize our ID card? Because bokkuñ ak ñoom. The same thing goes to Mauritania and Gabon. Gabon do ECOWAS, bokkuñ ECOWAS. So what are you trying to tell us? What is the motive behind that? And that was why I spoke to some of the members of the National Assembly. Manelin definitely a parliamentary question to the Minister of Interior. You have all the right to request for anything. Te dañ am
by force ñu indi la liste bi. We want to know who and who were registered or given identity cards in Mauritania. We want to have the whole list with their names and address in the Gambia, with photos. And what was the process used to give those Gambians identity cards? Parce que lii ñun suñ xel daf ci tey ñun suñ xel daf ci tey te I am calling on all the political parties in this country, whether we are forming a coalition or not. I am not talking about that. But here it is a shared responsibility, because at the end of the day ñun yëpp la moo affect su fekkee ne naka su dul noonu def nañ ko. So meaning dañ bugg a am all the political parties in this country ñu bokka to have a joint press conference bu ko defee ñu set up teams ñu génn nationwide dëkk to dëkk dinañ ko dem IEC dinañu jox registrar bi, we will look at the registrar, go from one village to the other pour xam fan la Ibrahima Ñang dëkk ana këram. We want to know who all those that are registered in this country fan lañ dëkk, and I can assure you many will not be here in the Gambia. So it is now our responsibility as Gambians, because this coming election dama buga decision bi mu nekk a Gambian decision to select their leader. Xanaa di pass election nekkutoon Gambian decision da nga gëm yow tamit. ñaata documents la UDP submit to the court, and we supported that. Yet gis ngeen ne fu ñu amee joint press conference rejecting the results te ba ëllëg man d'accorduma ci results yooyu. ba gannaaw ëllëg nag as long as evidence yu ñu amee woon amut kenn ku ñu wax ne lii amut oo li nekkut. So obviously there were a lot of evidence bu ñu defee registration bi bés bu ñu announce ne tey lañ close about the registration, after that ñoom dem nañ underground di register nit ñi. The evidence are there. Why should you register? That is why IEC dañ war a bàyyi seen xel. And dama ko dee wax ma ne there are two institutions in Africa ñoom ñoo dee taal safara in Africa, and that is the Independent Electoral Commission systems and the justice systems. Because suñu waxee ne ñu ne la nañ toppa loi bi, you have your evidence, nañ toppa loi bi, nga respect loi bi, nga respect réew, bugga sa réew, bañ protest, bañ create problème sa biir réew, nga respect loi bi, dem ci court bi. This last case bu IEC bu UDP submitted their petition to the High Court. lan lañ trouvé case bi technicality te ñoom ñooy tey toog naan technicality waruñ la ko waru sa nekk reason pour ñu deny la sa right, waaye loolu technicality boobu lañ use naan Barrow was not notified, the president was not notified. That alone is that evident enough na evidence luñ joxe du noonu. So ñu ngi deny citizens their rights because Barrow was not notified according to them, waaye lawyer Barrow yi ñu ngi fa woon. kon ñooñu naka lañ xamee case bi mu ngi foofu ba ñu war a binda ne kii waruñ ko yóbbu kon fu ñu jëlee loolu. So lii yëpp dafa create problems ci dëkka because su fekkee ne yaa ngee farle ñeena bàyyi ñeena te yow da nga fa war a nekk pour ñëpp yaa ngee indi problème. It's just that Gambians are peaceful. lii su fekkee ne beneen réew la dëkk bi dafa taal. We have seen what is happening in the francophone countries. kon fii kenn gënu fi kenn ku nekk war nañ la jox sa right. ñoom buñ demee di bribe nit ñi te in the electoral laws benn butéeli ndox waruloo koo jox kenn during election period because waruloo bribe nit butéeli ndox sax waruloo koo jox nit pour mu sànni la carte. waaye gis nañ fi dañoo sarse ñun suñ own xaalis dañ koo sarse ci ay pick-up di wóor ñu ngi naa daaxee ci guddi. loolu gàcce la su fekkee ne yow da nga liggéey ba tax nit ñi war laa caanil kon xanaa sa liggéey bi war na doy waaye the moment nga start di go round a night before election ngay bribe nit ñi kon li nga liggéey óorut la kon liggéeyuloo soo liggéeyee doo soxla di bribe nit ñi. when we complain to the IEC tontuwuñ ñu ba tey bu Barrow complain to the IEC ne Yaya Jammeh mu ngi wax si suñ meeting after 2 days bi na ñu later daaw Yaya Jammeh fa war a stop su dul loolu ne dañoo suspend sa campagne. So you see the unfairness. They are more than biased. I gisewuma ko nen li ma bugg a gis mooy fair play. They are the referees and they have to be fair. In the absence of that,
li passé na du amati fi billahi wallahi maa la ko wax du fi amati. We are not going to take it light. Nobody, especially the IEC, di ñu def fii njuuj njaaj du fi amati. Those days are gone because they are there for everyone. So lii laa gëm li ñooy def nag in this country gis nga géej bi dinañ ko contrôle bi di si government dinañ make sure ne dinañ jënd ay gaal jël suñ ndawi Gambian yi su fekkee ne mënuñ nappa ñu yóbbu leen ñu jàngal leen nappa dinañ create jet yi foo xam ne ni fish landing line nekk foofu la ñoo indi yëpp we are ready to pay them even salaries monthly very good salaries make sure ne fish processing plant bi dafa am fii dañooy export suñ jën right ba pare ñu am lu ñoo jaay ci marché bi bu ko defee ku nekk war ngaa mun a am lu yomba pour nga teg ko sa table nga mun a dugga so we will pay them good salaries nañu nappal suñ jën yi we control it bu ko defee ñu make sure ne dinañ jaay jën yi at an affordable rate bu ko defee ku nekk nga war a yóbbu dara si sa kër waaye when you leave everything to foreigners nii rek la mooy mel moo tax ma ne suñ élection bii Gambian si ñooy decide kan mooy nekk président waaye duñ allow foreigners jógee ak fu mu mun di nekk ñëw decide for us who should be the president of this country buñ sànnee ba pare ñu dem dellu seen dëkk yi. The removal of the editor general bi ñun yëpp gis nañ story bi waaye secret yuy génn tey xëy na mboolem doomi Gambia xam na ran moo taxoon ñu bëggoon a génnee auditor général bi foofu report yi génn na mu ngi ci biti everybody have seen it so ku la wax ne dëkk bi foog naa 1965 ba léegi façon corruption bi nekk fii Gambia musuta am fii in the history of this country more than corrupt bu ma wax affaire yi bagage yi Yaya Jammeh yi buñ ko man maa ko njëkk a condemn fii 2019 waxtu boobu kenn dégluwul ma I have never lied to Gambians te duma leen mus di fenal te duma def benn allegation against anybody just because I hate you no I hate nobody I don't hate Barrow waaye dëgg bi su ñëwee dinañ ko wax léegi ndaw yi bu ñu génnee requesting for the list of Yaya Jammeh assets and kana moo jënd asset ak ñaata lañ ko jaay foog naa ñun yëpp teg nañ ci bot fii la ñooy jaay nag $2,000 $900 foo mos a gis loolu ci àdduna is that not corruption you cannot call that a corruption fu ñoo jaay fii ay moto $5,000 moto US $5,000 foo ko mos a dee xanaa corruption passé wut foofu lan moo tax ñu hire somebody koo xam ne ni moom moo leen di jaayal assets Yaya Jammeh ñu fay ko 100 million when you have the AMRC there AMRC lu moo njëriñ xanaa kay su fekkee ne ñëw nañ ci jaay assets si Jammeh o assets bu ñu mun di jaay AMRC they are the offices there they are paid monthly whether they are doing the job or not ñu ngi leen a jox salary why do you want to hire somebody different from them and you pay that person 100 million what for so moo tax fii corruption bi nekk fii musuta am fii in the history of this country keroog bu ñoo yow fii ndaw yi buñ génnee fii ñu ngi leen a arrest am some of course politicians yi make noise moo tax ma ne Ibrahima let them keep quiet ñoom amuñ benn right pour wax we should talk GDC ñun ñoo war a wax because ñun xam nañ ne this naka la tudd Public Order Act du moom moo tax loolu si loolu la jaar solo sande ñu rek Public Order Act the same Public Order Act moo toj ñoom Ousseynou ak timam bi xanaa kay bu ñu ñëwee ci nguur lan moo tax waxtaanee ñu affaire Public Order Act bi all of them none of them talked about this in the National Assembly everybody was mute kenn waxut tey mu ñëwaat xale yi di génna bu ko defee some of them di génna di naan waaw loolu warta am ñoom kañ lañ xam ne loolu warta am naxaate bi dafa war a doy let us be realistic to ourselves
nañ gëm suñ boppa te ñun luñ bugg a def ci Gambia dinañ ko def. We will create new cities. xaaral ba national development plan bi pare di ngeen ko teg seen bot di ngeen xam ne ñun caaxaanuñ te parewuñ ndax benn Gambian ñun Gambia lañ jiital. Gambia first before anything else. So I only hope the Gambians dinañ understand loolu, they will appreciate that te dinañ leen woon loo xam ne yaakaaruñ ko xam yëpp nag wax yëpp yàq yëpp. I am 100% sure, inshallah, if I am alive, I am a candidate for this coming election. Yes. I mean, there are so many things to offer to make sure that we realize our dream country. First, when you talk about the agricultural sector, we, as Africans, let me put it that way, the time have come for us to believe in ourselves. The time have come for us to be able to feed ourselves. You know, when I don't think if any human being can stand hunger, and the problem that many Africans are facing is hunger. And even if you lived in Europe, most of the time, the videos and photos that you see displayed in European televisions, which is a market for them anyway, is to show how people are dying and how hungry people are. And this, I think the time have come for us to say no to that anymore, because we have all that we need to make sure we will feed ourselves. And I have been talking about this for so many times. In Europe, there are 12 to 20% of the entire population that are engaged in agro-postal activities. In America, almost the same. But in Africa, 80% goes to the fields. They cannot feed themselves. What is the problem? And African governments, let me put the Gambia government, we should be very mindful of these GMOs. I'm coming. I mean, when it comes to the seedlings, the seedlings that they are introducing today in this country, I mean, they are not the right seedlings for us. We should introduce our seed banking, make sure we maintain our traditional seeds, because the ones that are being introduced to us from wherever it's coming from, you cannot get a seed from seedlings from whatever you harvest. Meaning, we are again going to be conditioned to go back to the same people, be crawling and be begging them to give us seeds so that we can grow what we are going to eat. And the moment they deny you this, meaning you are dying. So obviously, the moment you are hungry and there is no food for you, meaning you are coming to kill each other. So this is an older way of colonizing us. And that is why it is important, the African governments, to make sure that they create their own seedlings to maintain their traditional seeds. We cannot afford to lose that. That's another way of colonizing us. And see, we have seen also many foreigners coming to the Gambia, buying land, big lands, like kilometers. We should stop this. Are we thinking of the population of Gambia 50 years to come? Today we are talking of almost about 3 million people. What is going to happen, or what is going to be the population of this country in 50 years or 100 years to come? Where are those people going to live? Where are those going to build houses? Where are they going to farm? Where is it what are we going to leave for our cattle? What is going to be there for the forest? If we start to sell our land at a cheap price, kilometers, I have seen people buying here kilometers, you know, giving the people nothing other than we will give you light, electricity, or whatever. We don't need that. We have to protect our land. We have to jealously protect our land. It's a must. We have to think of the young Gambians that are coming in the future. There is no plan for that. And the GDC is going to come up with that plan. My priority areas are agriculture, education, security, and of course health. These are the priority areas that I have, which I am working on very much at the moment. As I told you, I am working on my National Development Plan 2026-2050. Everything is inclusive. Inshallah, whenever we are ready,
that will be presented to all Gambians, so that we know, even after Mama Kandeh. I will not live for the next 50 years. It's not possible, right? I don't even want. But even after Mama Kandeh, the young ones like this, when they are coming, or when they are there, they will still have something to work on, or maybe they will have something to adjust on, to fine tune or to better as generations change. So this is already there, and we are working on that. I may not be at the level of China, but I can assure you, in my government, corruption will be limited. Seriously, because we will not compromise with it. Whoever is coming, whoever is going to be appointed, you will have to sign a document. Is it going to be limited or zero tolerance towards corruption? Well, I cannot say zero tolerance, but I can assure you 95% of corruption will stop in this country, because this is the first political party that want to introduce digital and digitalization system. Everything will be controlled. Everything will be controlled, and we will reduce tax. We will reduce tax. We can collect more tax than what they are collecting, but again, we will reduce the tax. There will be a way of how to do things, so that nobody is left behind, everybody is on board, and all these shops, I mean, everything will be digitalized. That I can tell you. Finally, what promise do you have for Gambian youths? Big promise. Like? My first program is to empower the Gambian youths, to give them the skills, the needed skills. I am ready to spend millions to make sure that Gambians are sent abroad to learn different skills. Because whatever we are doing in this country, we would want to make sure that any contract that a Gambian can do will be given to Gambian before a foreigner. Thank you very much. The only time we can give a contract to a foreigner is when there is no Gambian that can do the job. So we will make sure that they are given scholarship. We will take them all over this world, come back, work for this country. We will give them the workshops. We will create the centers for them. And we will empower them. By whatever they produce, we make sure the Gambia government will buy from them. This is another way of empowering our youth. And as I was saying earlier on, the sea is here. Why can't we empower our youth? Buy boats, give them, pay them good salaries. Let us be able to feed ourselves. Make sure we reduce the cost of living, especially fish. Today, if you have $10,000 or $20,000, you go to Tanje. You will not have a full bucket of fish. Where are we headed? And the fish is here. And the Chinese are fishing without control. They're catching everything. Nobody is controlling the catch, which is not normal. It's not normal. But who is there to control them? It's very sad of what is happening in this country. It's very sad. And with GDC government, it is not going to be accepted.